akalulu kabuze musina bawulira baby boy ayingiddewo sibawulira Your Excellency, we are not more than happy to see you. Father, I believe that you broke the mold when you gave us our father, Mzee. He is the ultimate original, the real deal, the genuine artifact. There is no fakeness or counterfeit in his character. Even when he was a young man, he pursued life with seriousness and focus. An old soul, even as a child, he was observant, probing, questioning, absorbing, and always learning. You blessed him with that unusual balance of character that makes him tough yet merciful, a public person yet deeply private, patient and yet persistent, a revolutionary yet with evolving thought and practice, a teacher and yet a lifelong student of life. Cheza nyokwe, cheza nyokwe, bojukira mukama jakujozi nangam. Cheza dala dala, botyo dala dala. Mukama bikoze bitakuleka bantu dance for Yesu. Tugenda kubala chinana, tugenda kubala chinana. Nsanvu Mzee asaze ne mama. Happy birthday, Museveni. Happy birthday to His Excellency the President. Jagadva Yesumwe. Abitu tedenik yallehuኝ እንደዋላ እግር ምስጋናዬን ምስጋናን መስዋዕት ሆነኝ አይቻለሁ አባስ ላክብር እኔም ደቋንንት First of all, I thank God for life. All these 8 years, I think God. Secondly, I salute my parents who brought me up. Thirdly, I thank Mama Janet for giving me a family, very, very beautiful family. You saw some of them here. Yebaza ne mama Janet Museveni okumuwa family enene eyobwetyo. You saw some when we were cutting the cake here. Abamu mubalabyeko wano nga basala keeki. Then I thank you, the fighters. Yebaza mwe abalwanyi. Our children of the fighters. Abana b'abalwanyi. And the grandchildren n'abazzukulu ab'abalwanyi for joining us to save Uganda. Olw'okwatagana naye okutaasa Uganda. Olw'okubengattako okutaasa Uganda. I thank the UPDF. Yebaza eggye lyaffe ery'eggwanga. I want to thank the clergy for performing this function. Yebaza bannaddiini olw'okukulembera omukolo guno. I want to thank the choirs. Yebaza kwaya zonna. I want to thank the Africans who helped us. Yebaza abana Africa abava ebweru wa Uganda. Who helped our struggle. Abatuyambako mu kulwana. Especially Mwalimu Nyerere. Naddala nga Mwalimu Julius Nyerere. Samora Machel. Muammar Gaddafi, and even Arap Moi to some extent. Ne Daniel Arap Moi naye yatukolako. Therefore,
the kujaguza here, the celebration here is not about Museveni. N'olwekyo okujaguza kuno si kwa President Museveni. Because Museveni did not do all these things alone. Kubanga ebintu bino byonna ebituukiddwako President Museveni tabikoze yekka. That's why I said when my children wanted to celebrate, they wanted us to go to Birembo. They had heard about Birembo. But I said Birembo is a bit far. Let's do it in Shijaguzo. It's nearer. Nti abaana ebamugamba nti baagala okujaguza nga baagala bagenda Ebirembo n'agamba nti nedda eyo wala ayagala ajje ajagulize wano. So we are really celebrating the struggle of the people of Uganda. Okusingira ddala tujaguza olw'olutalo olw'okukulaakulanya Uganda, in which I happened to be active. mu lutalo olwo ng'abadde omu kubakola omulimu omunene ddala. But the success was because of us all. Naye ng'obuwanguzi bwaffe ffenna. Therefore, all these programs, PDM, N'olwekyo programu zino zonna nga PDM, this is your money. zino sente zammwe. Because you remember I sent you Operation Wealth Creation. Kubanga mujjukire yabaweereza Operation Wealth Creation. The soldiers. Abajaasi abaali baleeta ensigo n'ebirala byonna ebikozesebwa. And they were distributing seedlings. Ebintu bino nga babibagabira. And in this area, I told General Sare, start with the families of the fighters. Era mu kitundu kino yategeeza General Sale nti tandika ne famire z'abalwanyi. And they did that. Era ne bakikola. Then when they had finished, Bwe baamaliriza, I said, now you go to the others. n'agamba nti kati mugende ne mu famire z'abalala mu maka amalala. Now, when I was still working on that, I started hearing complaints. Nti yali atwala ekyo mu maaso ate n'awulira okwemulugunya. Nti beegabira bokka, that these soldiers, Nti n'abasirikale kati beegabira bokka. so beegabira bokka, they give themselves. Nti beewa bokka ebintu ate bye bandibadde baleetedde abantu. So that's why I changed. I said, okay, if they kwegabira bokka, if they are giving to themselves, now take the money and buy for yourselves. Yensonga lwaki yakyusaamu n'agamba nti oba bano beegabira bokka kati katubaweereze ssente, tubawe ssente mwe mwegulire ebintu ebyo. That's why we said 100 million per parish per year. Yensonga lwaki yagamba nti obukadde 100 mu buli muluka ate buli mwaka. Ate the money comes to you direct, not through anybody. Ate nga ssente ezo ziviira ddala mu ggwanika ne zijja butereevu ku muluka ewammwe. To the people you have, your circle. Abantu be mwerondedde mu saako y'omuluka. So what is the problem now? Kati obuzibu buli ludda wa? Now, the issue of the land. Ku nsonga y'ettaka. We solved this problem in the CA. Ensonga eno yagonjolwa mu lukiiko lwakola ssemateeka. We had a struggle with the landlords. Twalina okusika omuguwa ne bannannyini ttaka. They were saying, muleke ab'amataka bateese n'ab'ebibanja. Nga bagamba nti muleke ab'amataka bannannyini ttaka bateese n'ab'ebibanja abali ku ttaka lyabwe. Let the minor owners agree with the tenants. Nti bannannyini mayiro bo bateeseganye n'abali ku bibanja byabwe abali ku mayiro ezo. The NRM said no. NRM n'egamba nti kikafuuwe. It said the number one, no tenant will be chased from his kibanja. N'egamba ekisookera ddala nti teri wa kibanja ajja ggobwa ku kibanja kye.
Secondly, there will be busuru, but this busuru will not be economic busuru. It will not be economic busuru. It will be just nominal busuru. Era nga busulu oyo asalwawo olukiiko lwa district. Elected by you people. Ng'olukiiko lwatemwe mu lulonda. But also approved by the Minister of Lands in Kampala. Era nga busulu oyo akakasibwa ministry y'ebyettaka e Kampala. Kati nabagamba nti obusulu sigenda kukkiriza obusulu obw'obusuubuzi obw'okukola business. Nabagamba njagala busulu obwa omukolo obukolo. Kubanga abamataka bangamba nti siringi 10,000 zirina makulu ki. Nembagamba nti temulaba abasirikale bankubira salute eri mu sente meka. Nembagamba nti obusulu bw'owekibanja n'ow'ettaka bulinga salute abasirikale gye bankubira. Tekuli sente naye salute eraga nti nkutegeezesebwa oli mukulu basi n'ebikomaawo. You explain that to them. The idea of nominal versus substantive rent. Agambye nti busulu gwe yali ayagala teyali busulu wa kitunzi oba wa business. Nga bali ab'amataka bagamba nti fe 10,000 lutukolera ki? Ye n'agamba n'akigeraageranya ne saluti gye bamukubira nti okuba saluti temubaamu ssente talina kyafunamu naye ekakasa nti oyo mukama we era akkiriza nti mukama we. So therefore all these things you are talking about, the people who steal your money, you have the power. N'olwekyo bino byonna bye mwogerako abantu ababba ssente zammwe obuyinza mu bulina. Secondly, the issue of the land. No landlord can chase you from the land legally because the law we passed, the Constitution and the Land Act 1998 don't allow it. Ekyokubiri nti ku ttaka teri muntu ateekeddwa kukugoba ku ttaka lyo kubanga ssemateeka n'etteeka lyayisibwa mu 98 lyayogera bwe lityo toteekeddwa kugobwa ku ttaka lyo. Ate nanyini ttaka talina buyinza okutema ku kibanja kyo nti atemyeko, talina buyinza. Ekyokubiri nti nannyini ttaka talina buyinza kukugamba nti nno kaakusalireko akuwa ekyapa. Etteeka terimukkiriza. Ebyo byonna tebiri mu, they are not under the law. Babakanga bukanzi tebali mu mateeka. Ebyo byonna tebiri mu mateeka baba bafeera bufezi. Era neewuunya kubanga eno mulina abakulembeze abandi badde babayamba kulwana entalo ezo kubanga feeri etteeka twalisiba bulungi. Agambye nti yeewuunya nga mulina abakulembeze abatasobola bayamba ku nsonga eyo kubanga eri waggulu etteeka lyalambikibwa bulungi nnyo. Kati ekisembayo kyekigambo kya fiizi. Ekigambo kya fiizi kubanga ffe endowooza yaffe eri nti abaana b'abanaku omasomero ga gavumenti basomere bwereere awatali kusasula fiizi. Naye tugenda kukiteeka mu nkola kati tukyalina ebitutawaanyamu katusooke tubitereeze tugenda okuddamu. When we started in 96, that's what we wanted to do, 96, 97. Enkola y'abaana basome bwe yatandika mu 96 ekigendererwa nti abaana ab'abanaku tebateekeddwa kusasula mu masomero ga gavumenti. But now, what I hear, what I had said that
you make packed lunch for the children. Kusibira baana entanda. Ye yagamba nti abaana bammwe mubasibire entanda. Mu abazadde. Abazadde abaana basobole okufuna ekyemisana. And buy exercise books. N'okugula ebitabo. And buy uniform. N'okubagulira uniform. Then the government will do the rest. Gavumenti yo ekole ebya fees. But some of the teachers say you are not able to give your children lunch. Naye abasomesa abamu bagamba ti n'abaana bammwe temubawa kyamisana. And then my question is, what do they eat when they are at home? President yebuuza bwe mba temubawa kyamisana ku ssomero awaka baba balya ki? And secondly, if you expel him because he doesn't have lunch, how are you helping him? Will he get lunch or what? Ekyokubiri nti bw'omugobola okuba tazze na lunch oba talina lunch oba omuyambi otya? Naye olwaleero tetuze wano kuyomba, tuze wano kujaguza, ngenda kukomawo kuyomba. Mukiwulidde bulungi. Kati munetegeke lwenakomawo ngenda kubayombesa ate n'okuyombesa abo bonna abasitawaanya. Kati lunaku lwa kujaguza mwebala okujja kati ndeese abanyankwere balina enkola yaabwe bw'oba okyala otwalayo ekitereke bakyeta omushenga. Kati kubanga ekereziya yaffe eri wano ngireetedde omushenga gwange gulahiyo mwana alahiyo nakateeki ndeese omushenga gwa $5,000,000. Aleese obukadde 5 kiri kyayogedde sikitegedde bulungi. Bagiyita, this is for the kereziya of Aleese ekirabo eri ekereziya kijaguzo. Ekereziya yaffe wano ku kigo ekijaguzo kya bukadde 50. Give it to, I think give it to the bishop. Bishop, take it yourself to the bishop. Ate Bishop Anthony Zua, take it yourself. Ekirabo ekyo eky'obukadde 5 bakitwalira Bishop Anthony Ziwa ku lw'ekereziya y'ekijaguzo. Akalulu! And then ebbanja ly'essomero, ebbanja lya baasi liba lirinfuukidde ekizibu bannange. Ebbanja lya baasi y'essomero era nalyo ngenda kulusasula olwaleero. His birthday. Today is a great testament to your great faithfulness, the goodness of God. The Bible declares in Exodus 15:11, in quotes, "Who is like unto you, O Lord, among the gods, who is like you? Glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders." It is a wonder indeed when we remember that many decades ago, in the forests of Ruwero, a young Yoweri Museveni was a hunted man, leading a guerrilla army fighting against a government that brutalized and murdered its own people. Here in Ruwero, the NRA waged a bush war that eventually brought liberation to the entire nation. They did not have any external support, as people believe. They did not have the backing of anybody outside of themselves, or sophisticated weapons, or even smart uniforms. They faced impossible odds daily: exposure to the elements, limited clothing, lack of food,
and the daily threat of capture and even death. But the God of wonders was with Mzee and his colleagues in those darkest of times. And God turned around that impossible situation. The NRA, which was the veritable David, triumphed over the mighty Goliath and went on to liberate the nation. From Luwero, the fire of revolutionary zeal spread across the country until the whole country was liberated. So it is fitting for us to return here to Luwero to give thanks, because it was the center of the Bush War, and to Chijaguzo in particular, which was where Mzee used to retreat during the years of the war.